Hello students. Now we are going to see here reactions of phenol. Particularly phenol gives electrophilic substitution reactions. First of all, we will see here halogenation of phenol, that is a reaction of phenol with halogens like Cl2 and Br2. Now reaction with bromine here, halogenation means reaction with bromine. Now it gives different products that depends upon the solution of this bromine. If we have prepared the solution of this bromine in polar solvent like water, or we have prepared the solution of this bromine in non-polar solvents like CS2, CHCl3 or CCl4. कुठला पोलार सॉल्व्हंट घेतला, ब्रोमिनचं सोल्युशन पोलार सॉल्व्हंटमध्ये केलं आहे का ब्रोमिनचं सोल्युशन नॉन पोलार सॉल्व्हंटमध्ये केलं आहे, त्याच्यावरती जो प्रॉडक्ट मिळणार आहे तो डिपेंड आहे. म्हणून आपण इफ वेन दिस फिनॉल इज ट्रीटेड विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द रिएक्शन विथ दिस ब्रोमीन वॉटर, solution of this bromine in water, that is in the polar solvent. Now here when this phenol is treated with bromine water Br2, here we have to write here on this arrow like this Br2 plus H2, then it gives here मी रेझोनन्स स्ट्रक्चर्समध्येच एक्सप्लेन केलं होतं की या फिनॉलमध्ये ही एक आर्थो पोझिशन आहे, ही आर्थो पोझिशन आणि या पॅरा पोझिशन्स दोन आर्थो पोझिशन आणि पॅरा पोझिशन्स ह्या ॲक्टिव्ह होतात आणि इथं सबस्टिट्यूशन होतं, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. नाउ सी दिस वन Br2, we have to write the balanced reaction. One of the hydrogen, here is hydrogen is present, here another hydrogen, here is hydrogen atoms. या तीन पोझिशनला तीन हायड्रोजन आहेत. Br2 इथलचा हायड्रोजन निघून जाईल. द प्लेस ऑफ दिस हायड्रोजन, इट इज दिस हायड्रोजन ॲटम, इट इज रिप्लेस्ड बाय दिस ब्रोमिन ॲटम. Br2 means Br bond Br. This H combines with this Br and the place of this hydrogen is taken by this Br atom. मग आपण एक हायड्रोजन जर रिप्लेस केला तर एक Br2 लागतो इथं. तर मग आपल्याला तीन हायड्रोजन रिप्लेस करा म्हणजे वी हॅव टू टेक हिअर, वी हॅव टू बॅलन्स द रिएक्शन लाईक दिस, वी हॅव टू टेक हिअर 3 Br2 मीन्स Br बॉन्ड Br, Br बॉन्ड Br, हे तिन्ही बॉन्ड ब्रेक होतील, 3 Br 3 H सोबत कंबाईन होतील आणि या तीन हायड्रोजनची प्लेस 3 हायड्रोजन ॲटम्स, 2 hydrogen atoms from ortho positions and 1 hydrogen atom from para position is replaced by bromine Br, and here is Br plus 3HBr. It is carbon number 1. We have to give the numbering like this: 1 2 3 4 5 6. Here bromine is present at second position, fourth position and sixth position. Therefore the name of this compound is 2,4,6 tribromo phenol is obtained. When phenol is treated with bromine water, a reaction with bromine water, then it gives 2,4,6 tribromo phenol. Now similarly, if we have done the reaction of this phenol with bromine in CS2, means bromine in non-polar solvent like CS2, instead of this CS2 we can take here CCl4 or chloroform CHCl3. All these three are nothing but the examples of non-polar solvents. कुठलंही घेऊ शकतो आपण. And generally this reaction takes place at low temperature. When this phenol is treated with bromine in CS2 non-polar solvent at low temperature, then one of the hydrogen atom from this ortho position is replaced by bromine and another hydrogen atom from this para position. म्हणजे एक असे दोन मॉलिक्युल्स घ्यायचे आपल्याला फिनॉल्सचे. एका मॉलिक्युलमध्ये हा पॅरा पोझिशनचा हायड्रोजन Br रिप्लेस करेल, दुसऱ्या मॉलिक्युलमधल्या एका मॉलिक्युलमधला ऑर्थो पोझिशनचा हायड्रोजन ब्रोमिन रिप्लेस करेल, दुसऱ्या मॉलिक्युलमधल्या पॅरा पोझिशनचा हायड्रोजन ब्रोमिन रिप्लेस करेल. म्हणजे हा Br इथलचे दोन निघाले हायड्रोजन दोन Br सोबत कंबाईन होतील आणि 2HBr म्हणजे आपल्याला बॅलन्स करण्यासाठी 2Br2 घ्यावं लागेल and reduce plus 2HBr. It gives mixture of O-bromophenol, ortho-bromophenol, and it is mixture of
orthobromophenol and para-bromophenol. Actually this para product, it is a major product than that of ortho product or orthobromophenol. Now here it is regarding about the halogenation of phenols. Then similarly another reaction, electrophilic substitution reaction of phenol is nitration of phenol. Here in halogenation, hydrogen atoms of that phenol replaced by halogens like Br2Cl, bromine and Br and Cl. In this nitration, we have to replace hydrogen atoms of this benzene ring of phenol by NO2 group, nitro group. Therefore, we have to do the reaction with nitric acid, HNO3. Now, it gives the different products with concentrated HNO3 and dilute HNO3. दोन पद्धतीचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स मिळतील. कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3चं कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेटेड असल्यामुळे वेन दिस फिनॉल इज हीटेड विथ नायट्रिक ॲसिडला आपण असं लिहूया NO2OH, HNO आणि O2 आणि हा एक HNO3 असं कंबाईन होईल. इट शुड बी कॉन्सन्ट्रेटेड इन द प्रेझेन्स, दिस रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 or it is a reaction of phenol with nitrating mixture of this concentrated H2SO4 and concentrated HNO3, that is known as nitrating mixture. Nitrating mixture सोबत सुद्धा असं रिएक्शन विचारले जाऊ शकते परीक्षेमध्ये. व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ nitrating mixture on phenol? Or when this phenol is heated with concentrated HNO3, then it gives again हॅलोजिनेशनमध्ये जसं आपल्याला 2,4,6 ट्रायब्रोमोफिनॉल मिळाला होता, तसा इथं हा एक H, या पॅरा पोझिशनचा एक H आणि या दुसऱ्या ऑर्थो पोझिशनचा, हे 3 हायड्रोजन रिप्लेस होतील NO2 ग्रुपना आणि हे 3 हायड्रोजन OH सोबत कंबाईन होतील. इट मीन्स दॅट वी हॅव टू टेक केअर 3 molecules of HNO3 and it gives the product like this. OH group, here is NO2 group, here is another NO2 and here is NO2. It gives again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 trinitrophenol is obtained. 2,4,6 trinitrophenol is also known as picric acid, and this picric acid is used as an explosive. याचा यूज आहे एक्सप्लोजिव्ह म्हणून. प्लस 3 molecules of H2O will be formed here, and in this way when it is the reaction with concentrated HNO3, same reaction is given here with concentrated HNO3. When phenol is heated with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4 gives 2,4,6 trinitrophenol. This picric acid, it is used as explosive. Then reaction with dilute HNO3 now here. जसं की आपण तिकडं रिॲक्शन विथ ब्रोमिन CH2, तसं इथं डायल्यूट HNO3 मध्ये वेन फिनॉल इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ 2 different products. When phenol is treated with dilute HNO3, NO2OH असं आपण लिहितो याला, इट शुड बी डायल्यूट. इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ 2 molecules घ्यायचे. एका मॉलिक्यूलमधला H इथलचा निघून जाईल, दॅट विल कंबाईन विथ दिस OH, याची जागा OH घेईल, NO2 ग्रुप घेईल. That is to be replaced by hydrogen is replaced by NO2 group and we will get here O-nitrophenol. दुसऱ्या मॉलिक्यूलमध्ये the hydrogen atom from this para position, it is to be replaced by this NO2 group and we will get here the product like this para nitrophenol plus 2H2O. हा H आणि OH combine होऊन H2O तयार होईल. It gives O-nitrophenol and it is P-nitrophenol. When phenol is treated with concentrated when phenol is treated with dilute HNO3, then mixture of orthonitrophenol and para-nitrophenol is obtained. In this way there is a nitration reaction of phenol takes place here. Now then after that sulfonation means hydrogen atom from that benzene ring of phenol is replaced by SO3H group, that is known as sulfonation. SO3H group ना hydrogen replace करायचा आहे. For that purpose we have to do the reaction with H2SO4. H2SO4 मध्ये SO3H group आहे, याला आपण असं लिहू शकतो H2SO4 ला SO3H and here is OH. जसं की NO2OH लिहिलं होतं तसं हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि रिप्लेस होईल. नाव सल्फ्युरिक ॲसिड, कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4
it gives different products at different temperatures. What happens here now? First of all, we'll see the reaction with concentrated H2SO4 here at room temperature. First of all, when this phenol is treated with concentrated H2SO4 SO3H OH, it gives here is at room temperature, that is at 293 Kelvin. Hydrogen atom from this ortho position, it is replaced by this SO3H group. हा hydrogen आणि हा OH combine होऊन H2 तयार होईल and it gives the product like this. OH group here is SO3H plus H2O. It is orthophenol sulfonic acid is obtained. Here at room temperature use orthophenol sulfonic acid, and at higher temperature, at high temperature means another reaction is at high temperature means at 100 degrees Celsius. 100 degrees Celsius means 373 केल्विन. आपल्याला केल्विनमध्येच टेम्परेचर मेन्शन करायचं आहे IUPAC सिस्टमनुसार. आता here when phenol is treated with H2SO4 SO3H OH, here the hydrogen atom from this para position, it combines with this OH and it is replaced, this hydrogen atom is replaced by this SO3H group at here 373 means high temperature. It gives the product like this. OH group is here and here is SO3H plus H2O. It is paraphenol sulfonic acid is obtained. As the temperature increases, the distance between this OH and SO3H मध्ये हा डिस्टन्स सुद्धा इन्क्रीज होतं. म्हणून लो टेम्परेचरला हे दोघं जण जवळ आहेत, हाय टेम्परेचरला हे दोघं जण मॅक्झिमम अंतरावरती आहेत. It is regarding about the sulfonation of phenol. Now then after that, the fourth reaction is Kolbe's reaction. Kolbe's reaction. In this Kolbe's reaction, when sodium phenoxide, actually phenolची reaction NaOH सोबत करा, it gives sodium phenoxide and that is to be treated with carbon dioxide CO2 under 6 atmospheric pressure and 398 Kelvin temperature, and that is to be followed by acid hydrolysis, then gives salicylic acid. A reaction is like this now. Here when actually that is in this Kolbe's reaction, this sodium phenoxide is treated with sodium phenoxide. Actually phenolची reaction NaOH सोबत केली जाते plus NaOH sodium hydroxide, हा H हा OH combine होईल, it gives sodium phenoxide plus H2O. पण कोल्बेज रिॲक्शनमध्ये आपण हा सोडियम फिनॉक्साईड अशी सुद्धा रिॲक्शन काही पुस्तकात दिलेली आहे OH पासून फिनॉलपासून पुढं. पण आपण काय करूया, फिनॉलचे रिॲक्शन करत असतो, फिनॉलचे रिॲक्शन स्टडी करत असल्यामुळे अशी रिॲक्शन अपेक्षित आहे सुरुवातीची, पण आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेली नाही. डायरेक्ट सोडियम फिनॉक्साईडपासून आपण सुरुवात करूया. तुम्ही पहिली रिॲक्शन या पद्धतीने होते, तर मी डायरेक्ट इथं सोडियम फिनॉक्साईड घेतलं आहे. when sodium phenoxide is treated with CO2 means C double bond O like this, and this reaction takes place at 398 Kelvin and at 6 atmospheric pressure. It is sodium phenoxide. When this sodium phenoxide is treated with CO2, now this CO2 molecule, it attacks on this ortho position. हा H निघून जाईल, आणि हा जो बॉन्ड ॲट द सेम टाइम, द बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन अँड ऑक्सिजन ब्रेक्स हिअर, आणि हा H इथं अटॅच होईल, COOH. इट मीन्स दॅट वी विल गेट द स्ट्रक्चर लाईक दिस, ONA and here C double bond OH. हा आणि याची लगेचच रिअरेंजमेंट होते, इट रिअरेंजेस. देर इज मी इथं रिॲक्शनमध्ये इथं लिहिलेलं नाही, तर डायरेक्ट लिहिलं आहे. रिअरेंजमेंट होते. हा जो H आहे, हा हे बेसिक, हा ॲसिडचा, याच्यामध्ये ॲसिडिक प्रॉपर्टीज आहेत. हा बेस आहे, ॲक्टिव्ह बेस, म्हणून या दोघांची रिॲक्शन होते. म्हणून हा H ऑक्सिजनला अटॅच होतो आणि Na इथं ऑक्सिजनला अटॅच होतो, अँड इट गिव्स द प्रॉडक्ट लाईक दिस. Here now there is a rearrangement between this COOH group and this Na. This hydrogen atom, it is acidic in nature. It reacts with this active metal like sodium, and here this sodium atom, it is replaced by this hydrogen, and we will get here OH group, and this sodium, it is shifted to this
COONA, and in this way we will get here sodium salicylate. Now the sodium salicylate on hydrolysis means acid hydrolysis, addition of water molecule in the presence of acid. H2OH plus लिहा किंवा याला आपण H3O plus असं लिहिलं तरी चालतं. Then addition of water molecule takes place like this. Here hydrogen goes to this oxygen atom, OH group goes to this sodium, and we'll get here this COONA, it is to be get converted into COOH, and here is OH, and in this way salicylic acid is obtained. It is also known as 2-hydroxybenzoic acid. Now here, even there are different substituents are present on this benzene ring, we have to give the numbering according to their priority order. The priority order means प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. याची प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक ॲसिड ग्रुपची अगोदर येते म्हणून याला 1 द्यायचा आहे, याला 2 द्यायचा आहे, 3, 4, 5 या पद्धतीने 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाईक दिस. देअरफॉर इट इज 2-hydroxybenzoic acid इज द EPC नेम. हे सगळं मी या पद्धतीने जरी एक्सप्लेन केलं असेल तरी बॅलन्स रिएक्शनची गरज आहे. तुम्ही या पद्धतीने सिंपल रिएक्शन लिहू शकता. अशा पद्धतीनंच या पद्धतीनं पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. CO2, OH, COONA, sodium salicylate on hydrolysis gives salicylic acid. Now it is regarding about Kolbe's Remer-Timon reaction. In this reaction, phenol reacts with chloroform in aqueous alkaline solution followed by acid hydrolysis to give salicylaldehyde. This reaction is known as Remer-Timon reaction. See here, now the reaction takes place like this. Here is phenol when it is treated with chloroform CHCl3 like this in the presence of alkaline chloroform solution. See here, now what happens here? Now this NaOH reacts with this OH group, this H is replaced by this Na, and it is to be get converted into sodium phenoxide, here ONA. Now here at this position, at this ortho position, there is hydrogen atom is there. That hydrogen atom, it combines with this one of the chlorine atom of this chloroform, and that remaining molecule of chloroform like this here CHCl2. This hydrogen atom is replaced by this CHCl2 group, and we will get such type of the compound. It is an unstable compound. Again, this compound on reaction with NaOH, it is a nucleophilic substitution reaction. Reaction इथं बॅलन्स्ड दिलेली नाही आहे, इथं 2 NaOH मॉलिक्यूल घ्यावे लागतील. These 2 chlorine atoms, they are replaced by these 2 OH groups, and it gives such type of an unstable product like this HOH OH. हा प्रॉडक्ट इकडे रिएक्शनमध्ये दिलेला नाही आहे, डायरेक्ट मी तर CHO लिहिलं आहे. Whenever there are 2 hydroxyl groups are present on the same carbon atom, that compounds are unstable. They eliminate water molecule like this. This H and OH combines, formation of H2 molecule takes place, and here is a double bond formation, and we will get the structure like this ONA. Here is CH, here is double bond between carbon and oxygen plus H2 molecule. आता ही मध्ये जे लिहिलेली अनस्टेबल हा जो प्रॉडक्ट आहे हा लिहिलेला हा तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला नाही आहे, पण या पद्धतीने रिॲक्शन होते NaOHची. डायरेक्ट इथे लिहिलेले ONA सोडियम सॅलिसिलाल्डिहाइड. इट गिव्स नाउ दिस प्रॉडक्ट ऑन ॲसिड हायड्रोलायसिस इट गिव्स salicylaldehyde. Here addition of H2 takes place here, H and OH goes here, and it gives OH, and here is CH double bond O group. It is salicylaldehyde is obtained. It is also known as 2-hydroxybenzoaldehyde. It is carbon number 1, it is carbon number 2, 3, 2-hydroxybenzoaldehyde. It is 2-hydroxybenzoaldehyde is an IUPAC name. In this way, in this Remer-Timon reaction, phenol reacts with chloroform to give salicylaldehyde. If instead of this chloroform here, CHCl3 I have taken here, instead of this chloroform here carbon tetrachloride is taken there. If we have taken here carbon tetrachloride, then it gives
सॅलिसिलिक ॲसिड इन्स्टेड ऑफ दिस सॅलिसिलाल्डिहाइड. हा CHO ग्रुपच्या ऐवजी तर COOH ग्रुप तयार होतो तर कार्बन टेट्राक्लोराइड जर घेतलं तर. इन दिस वे we have completed this Remer-Timon reaction. Then oxidation of phenol. Oxidation means addition of oxygen atom. When phenol on oxidation gives benzoquinone. Phenol on oxidation gives benzoquinone. The reaction is here now. When phenol on oxidation by using chromic anhydride or acidified potassium dichromate or sodium dichromate gives benzoquinone. See this one. Reaction is like this. When this phenol is oxidized by using chromic anhydride or acidified sodium dichromate Na2Cr2O7 and dilute H2SO4, it gives now here it is oxidation reaction. आता ही बॅलन्स्ड रिएक्शन इथं दिली नाही. +2O घ्यायचं इथं. या पोझिशनला एक ऑक्सिजन अटॅच होईल, या पोझिशनचा हायड्रोजन निघून जाईल, इथंचा एक हायड्रोजन निघून जाईल, पुन्हा एक ऑक्सिजन सोबत कंबाईन होऊन H2O हा बाय प्रॉडक्ट तयार होईल. अँड here we will get the product like this, double bond O, and here is shifting of these bonds takes place like this, double bond O, conjugated the system will there double bond C, and it gives plus H2O. पण प्लस H2O नाही लिहिलं तरी चालतं, हा बॅलन्स रिएक्शन लिहिण्याची गरज नाही. इट इज benzoquinone. डायरेक्ट तुम्ही फिनॉल in the presence of oxidizing agent like chromic anhydride gives benzoquinone. Phenol turns pink due to the slow oxidation by air in light. Is benzoquinone, it is pink in color. आता हे आपण ऑक्सिडेशन क्रोमिक अनहायड्राइडचा यूज करून केलं होतं, पण सेम ऑक्सिडेशन रिॲक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस वेन फिनॉल इज एक्सपोज्ड टू एअर अँड सनलाईट. एअरला जर एक्सपोज केलं तर एअरमधला ऑक्सिजन जो आहे O2च्या फॉर्ममध्ये तो फिनॉलचं ऑक्सिडेशन बेन्झोक्विनोनमध्ये करतो. अँड देअरफॉर वेन फिनॉल इज एक्सपोज्ड टू द एअर it turns slowly get oxidized into benzoquinone and turns into a pink color. Now it is regarding about oxidation of phenol. Then hydrogenation of phenol, where phenol on catalytic hydrogenation gives cyclohexanol. Now see here the reaction is like this. Phenol means here is alternate double bonds, single bonds are there, OH group is there, plus 3 when hydrogen gas is passed into phenol in the presence of nickel catalyst, it is catalytic hydrogenation. H2 means H bond H, H bond H, 3 molecules of H2 like this. Here double bond is present here. Here 3 double bonds are present in this benzene ring structure. All these 3 bonds breaks here like this, and there is a addition of hydrogen atoms takes place here across these double bonds. या डबल बॉन्डच्या ऐवजी ब्रेक झाल्यानंतर इथे हायड्रोजन प्रत्येक पोझिशनला एक हायड्रोजन ॲड होईल, आणि आता इथे डबल बॉन्ड्स ह्याच्यामध्ये काढण्याची गरज नाही. अँड इट गिव्ज सायक्लोहेक्झॅनॉल. वेन फिनॉल ऑन कॅटालायटिक हायड्रोजिनेशन गिव्ज सायक्लोहेक्झॅनॉल in the presence of nickel catalyst. Instead of this nickel we can use here platinum, palladium or raney nickel also. Now it is regarding about the catalytic hydrogenation of phenol. And then the last reaction, that is reduction of phenol. Already we have seen this reaction in 11th, preparation of benzene. In the preparation of benzene, when phenol is reduced by using a metal like zinc, then use benzene. This zinc combines with this H, zinc combines with this oxygen atom, formation of ZNO zinc oxide takes place, and this OH group is replaced by this hydrogen atom, and we will get the structure like this. It is benzene. When phenol on reduction by using zinc gives benzene, C6H5OH plus Zn gives C6H6, or we can write the same reaction like this. C6H5OH means phenol plus Zn, it gives C6H6. हा हायड्रोजन इथं ॲड होईल, ऑक्सिजन आणि झिंक कंबाईन होईल, अँड ZnO इट इज बेंजीन. अशी रिॲक्शन लिहिली तरी चालते. अँड now the last point is that uses of phenol. Now in our new book there are only 2 uses of phenol are given there.
It is used in the preparation of phenol formaldehyde resin or plastic like bakelite. It is used in the phenol formaldehyde resin, that is one type of the plastic that is known as bakelite. And another use is it is used as an antiseptic in deodorants, mouthwash, floor cleaners, etc. These are the important uses. It is used in the preparation of plastic like bakelite and it is used as an antiseptic. एवढं जरी शॉर्ट मध्ये लक्षात ठेवलं, it is used in the preparation of bakelite and it is used as an antiseptic. Very sufficient आहे. Okay, with this we have completed phenol. Today we stop here. Thank you.